Alright, once again welcome back to Star TV Sport Bantaba ñu nuyu war leen rek fii si biir lii di kër gi at juste war rek seen ma programme bu nga xam ne fan la di ñëw every Saturday diggante 10 o'clock ba 11 am fii si biir lii di ama kër gi bente rek programme bi ngeen mun ko am on Star TV satellite on Star TV Facebook page bente di ngeen ko am tamit si radio bi fii si biir lii di ama réew mi bente ñu nga xam ne ñu ngi bitim réew tamit mën nañ ko am via online si Star TV online bi tey nag kan lañ am mooy Sadibou ama KAMASO chairman of team Restore Confidence tey moom moo nekk suñu special guest fii si biir lii di ama programme bi benn tey ma am kii di ama Mbay Koor mu nga xam ne rek moom it dina bokk si lii di programme bi si lu nga xam ne rek tey dinañ ko waxtaane fii si biir lii di ama kër gi yéen ñu nga xam ne tam yéen a ñu seetaan via Facebook mu ngeen a yónnee any question mu nga xam ne rek bu ngeen ko sonda pour laaj ko kii di Sadibou KAMASO mu nga xam ne rek ne moom moo fi toogal team Restore Confidence Sadibou KAMASO nag boo leen réewul mbir nekkoon na ku nga xam ne demoon na ak lii di élection ak kii di ama incumbent bi woon kii di Lamine Kaba mu nga xam ne sax moom la stakeholder si tegaat ñu mu doxalaat lii di football election nag next year la fii si biir lii di ama réew mi benn tey dinañ waxtaane lu bëri lu nga xam ne mu ngi xew si wàllum lii di football bi lu ñu def rek mooy dinañ bàyyi kii di ama Mbay Koor mu nuyu askan bi balaa kii di Sadibou KAMASO tamit di nuyu su boobaa nag ñu indil leen lu nga xam ne rek tey moom la ñu war a waxtaan ak kii di Sadibou KAMASO Mr Koor ñu bàyyi la nga nuyu askan bi. Tom jërëjëf maa ngi laa jaajëfal di nuyu tamit Mr Chairman team Restore Confidence bi di Sadibou KAMASO it's good ñu am ko fii si plateforme bi parce que moom tamit gis nañ ne ki nga xam ne daf dee split all beans repare daf dee lick all wounds because lu ñu ñor tamit xam nañ si méngoon dik loolu moo ko ñor mooy lan njëriñi Gambian football te wax dëgg neex yàlla sant yàlla bu mu fi toogee te nu mu tuddee teamam bi jar na ñu bàyyi ko xel parce que Restore Confidence la wax te man as far as I am concerned and following Gambian football typically duma ci gan the confidence in Gambian football is still laughing and is collapsing ñu ñaan yàlla rek make your team comes Restore Confidence bi saa yu ñëwee confidence bi that we lack and that is dropping in the Gambian football ñu raise ko to a high heart because for now Gambian football the confidence is totally and really down by the hook or by the hack that's the fact is down. Alright, thank you very much Mr Koor Sadibou KAMASO ñu bàyyi la nga nuyu askan bi ñu nga xam ne ñu ngi lay tegu te nag fii doo fi gan ndig réelé wuñ biir ne am nga ay yoon programme waaye bi mooy di first time nag buñ transféré new building bi tey mooy sa first programme fii si Star TV Sport Bantaba. jërëjëf Mbaye di nuyu askan bi di nuyu suma brother tamit Mbaye very sober minded journalist as well comme sa boppa di wax Gambien bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah Star TV tamit di leen jaajëfal di leen congratulate di leen jox a tap on the back for this magnificent building ñëw naa si programme yu bari yoo xam ne si beneen building bi la waaye ku nekka ñu ne xar dafa weesu mbote te façon yi leen dee bëgg a dee gis nit ku nekka suy jël yenn jéego yi nga gis muy dem kanam loolu loo xam ne la war nañ leen see jaajëfal di wax waa Star TV and the management the board and the staff yëpp gàcce ngaalaama si liggéey bu rafet bi ngeen di def jërëjëf Mbaye. alright thank you very much Mr ama KAMASO su boobaa nag ñu dugg si biir di waxtaan bi si laata programme bi tamit dinañ am gars yi neema ñu ngi fi dinañ am gars yi ama quickly benn 10 minutes or 15 minutes pour rek ñu wax ñu tamit seen final bu nga xam ne rek moo war a xew ama dimanche ëllëg fii si biir lii di ama réew mi bente rek Mr Koor balaa ma am exclusively ak kii di Sadibou KAMASO dina nekk very hectic one comme nu ko askan bi di xaaree foofu si biti am na ñu koy déglu si radio bi am na ñoo xam ne ñu ko toppa via amoon on Facebook Mr Koor tey dinañ waxtaan si lu nga xam ne mooy dem si wàllum lii di Regional Football Association ñu nga xam ne rek ne jamono bi ñu ngi jublu si seen wàllum lii di ama élection si ñoom it fii si biir lii di ama région si loolu nekk lu nga xam ne gis nañ Sadibou bind na si article ba tax na rek ne jamono bi ñu bëri ñu ngi see waxtaanee bente dañ dem xool tamit lii di ama constitution bu nga xam ne rek ni moo govern lii di Gambia Football ama Federation am nañ si ay lam-lame ne jamono bi is not yet official waaye am na ñu nga xam ne ñu ngi ragal ne mun nañu change lii di constitution bi rek pour gis ne dina am nit yu nga xam ne rek ne dinañ leen mën a pifal wii pour ñu mën a taxaw lii di GFF ama élection bi bu nga xam ne mooy ñëw fii si biir lii di ama réew mi dinañ dem oo lii di sport tribunal bu nga xam ne rek ne ministre bi jamono bi am nañ yaakaar ne te dina war a door balaa at bii di jee fii si biir lii di ama réew mi mu nekk lu nga xam ne rek ne dina mën a saafara lépp lu nga xam ne mu ngi xew because soo bàyyee xel ñu bëri dinañ mën a am misunderstanding ak football authority waaye nag ne amuñ fenn fu ñu koy mën a coowoo ndig tamit soo demee ama mooy ama si ama football ama court house bi xëj na sam mooy amuloo xaalis wala late repayment bi waaye su fekkee ne lii am na dina nekk lu nga xam ne dina dooleel lii di Gambian football bu baax a baax jot nañ xibaar ne dina door balaa at bi di jee Tom man daal fi nga daanelee foofu lay njëkkee mooy lan sport tribunal
saa yu fi amee programme dama ko dee jooy lu tax ma ko dee jooy mooy Gambian football ku fekkee démba fekkee tey nga xam ne administration bii nii ñu ngi discourage Gambian football lovers in a sense that gis nga Tom leena laa d'accord politique am na time time yi politique su jotee defal sa politics ba gis nga politique su jeexee liggéeyal current GFF administration bii nii all their this project 90% yëpp a fail fan lañ ko def look at football fale na le football hotel bi lu ñu wax amount of millions yooyu noonu yëpp ñun dem nañ ba xam ne loolu nekkul lu am waaye if the sport tribunal is there xëj na ñu bari ci ñoom dinañ bàyyi seen xel tey am na ci ñoom ñu fa nekk Tom soo seetee seen CV it's not all of them ñi nga xam ne su fekkee CV boobu toppa nañ ko scrutinize ko am na ñi nga xam ne they are not fit to be there because lu xew démba ak lu xew tey xëj na ku fekkeewu démba nga fekkee tey dégg nga lu xew démba te bu fekkee am nga si interest di nga gestu gis nga corruption suñ la ko junjee benn yoon mun nañoo wax ne it's a mistake allegation la ñu junjee la ko ñaari yoon waaye suñ seetee ne yow corruption foo jaar ñu tilimal la corruption foo jaar ñu tilimal la corruption then that is becoming an attitude nga seet roots yooyu noonu if a problem happens you cannot address the problem but da nga address the root cause of the problem GFF xaalis bu ñu leen nekka di alay te man gisuma si benn plateforme ñoom buñ toog ñu laajte leen ne ñaata ngeen dee receive ñu toog wax public bi ne lii lañ dee receive man awma problème si ñoom naka la gars yi di use xaalis bi I don't have that problem but what the public owns mooy information jox leen ko ñu ngi laa interview ne ñu ngi allege ne lii ngeen a receive si FIFA yéen day receive wax leen ne anyway lu nit di wax ak lu am du benn ñun lii lañ nekk di receive si FIFA askan bi dinañ dal parce que déggee nañ ko ci yéen you people are the authority bon lan moo nekk di reason waaye ngeen bañ a ñëw on media pour wax ne lii la ñoo receive then transparency amu fa benn loolu moo tax sport tribunal bi mu am solo ñaareel bi lu tax tamit Tom ma gën a fonka sport tribunal bi Tom xoolal Cameroon NCC bi dem nañ Cameroon ñëw xaalis bu ñu fa use Gambien si kenn xamul ñaata la gaay use te it's Gambian cover school si sax dañoo contribute for the first AFCON qualification bi Gambian si students si dañoo contribute $5 $10 lu tax bu ñu demee African Cup of Nations gars ñoom ñoo def seen budget def their everything Tom xaalis boobu yëpp usuñ ko na gars yi dellu si waat comme nuñ doon organiser programme ak pressa di raise fund ñu defaat di seen pressa fine lii lañ am lii lañ spend waaye lii moo des Gambien si xam pot defuñ loolu mu ñëw gën a wos ñu ne yokkat ci la joori ñeex boobu noonu teg dafa wow because mënut a def dara dem nga because ñëw di same repetition happen NCC bi Cameroon joxewuñ benn report because joxewuñ benn report it's a joke it's a complete joke because xëy na lii su taxawee then at the end of the day loolu yëpp na leer inshallah te gis nga football nañ ko jubal GFF ñu fa nekk tey dëgg la building boobu man dama ko dee wax su fa gars yi di jógee duñ ekkati duñ ko uproot yóbbu ko is the building of Gambia football gis nga place soo fa nekkee protectal sa integrity soo defee lu baax sax am na fi ngaa tollu bàyyil suñ la ŋàñña sax am na fi ngaa tollu bàyyil amu su fekkee ne lu am la gisuma si benn transparency bu war a tax ñu bugg a change constitution pour keneen war a mun a toog that's totally unacceptable nañ jox ñeneen ñi chance ñu mun a prove seen boppa thank you very much Mr Kor dinañ génn ñëw si loolu léegi nag fu mu nekk nii ñu jublu nag si kii di Sadibou Kamaso ku nga xam ne tey nag moom lañ fi indi pour ñu laaj ko ay question mu tontu jamono xam ne rek ne ndaw yu bëri am nañ yaakaar si moom fii si biir lii di ama réew yi ama Gambia Mr Kamaso first rek ñu bàyyi la rek quickly rek balaa ñoo dugal si biir laajte ak tontu bi ñu bàyyi la si jàngat lu nga xam ne rek ne gis nañu jamono bi moo transparent si Gambian football national team bi mënut a qualify to the AFCON jamono bi gis nañ under 20 bi tamit di same demoon na waaye performance was very bad ñu gis tamit di under 17 bi jamono bi bokkatuñ si competition bi pour waroon na ne foofu si biir lii di ama Qatar naka nga jàngatee ama football yi Gambia si duration of this 4 years almost fanaa rek mu si 3 years right now ñu bëri nag ñu ngi wax success national team success FF bi yëpp mooy ne suñ qualified to the AFCON waaye this time around gis nañ ne qualified to the AFCON naka nga jàngatee lu nga xam ne rek moo xew since after election ba fu ñu toll nii balaa ñu dugg si special topics yu nga xam ne tey moom lañ ñoom lañ dafa ooyee. jërëjëf Mbaye laajte bi am na solo gis nga football participate si international tournament ñaari mbir la either impact wala legacy
su ma nee impact wala legacy mooy impact bu mu am si dëkk boobu noonu. di fekk ne ñooñu ñu ngi dem participer ci tournament. wala legacy bi gars yi di bàyyi ñi fa nekka di ron football bi. soo ñaar ñooñu la léegi dafa des si ban lañ si nekk di xool. soo xoolee suñ participation si AFCON 2021. in Cameroon ñu demaat Ivory Coast what is the impact that is how you assess ndax football mu ngee dox li ma dee wax mooy doo mun a measure success of football si participation of a national team in an international tournament sooy measure success si football da ngaa xool domestic league bi league yi dëkk boobu naka la nekk di doxee soo gisee UNAF dëkk yu nekk si Arabian countries yi sub-Saharan Africa si kaw Northern Africa soo gisee ñuy nekk di perform seen domestic league yi dafa am doole gis nga English Premier League bi kañ la gaay gëj a win Euro wala World Cup waaye seen league bi dafa am doole that is how you determine the success of football in a particular country li ma dee faral di wax doo mun a ñëw nga xool benn néeg roof baa ngi shiny rek nga ne néeg boobu dafa dëgër dafa baax non you cannot determine if a house is okay by the shiny roof. su ma nee shiny roof mooy ne dem nañ participate AFCON that's the shiny roof loolu is the top. foundation bi lana fa nekka. te sooy waxi foundation bi mooy. grassroots football bi. grassroots football bi si loxo ñan la nekka si regional football association si. regional football association si naka lañ leen nekk di doxalee that is where the big question mark comes. so Gambian football nit yi ne la ne football mu ngay dox football baa ngay dox because miin nañ di play ay nawetaan ba léegi nawetaan yi sax xaw naa uppa ligue bi doole so nit yi ñu ne la football mu ngay dox doguma la foofu sax query bu nga xam ne gis nañu recently players dañ la dee register dañ leen ñëw si match day 10 a player is eligible to play match day 15 ñu la nekkaloo si registration form bi mu nekk lu nga xam ne it's a big push and pull right now between clubs and competition department mu nekk lu nga xam ne is confusing because right now foogoon nañ ne comme noo ko waxee su fekkee ne football la ngay dox nawetaan si boo xam ñu ngi issue cards for players because su fekkoon ne issue nañ cards for players this problem du happen waaye right now 3/4 of all these clubs ñu ngi jegante lu mel nii tey Mbaykoor dina eligible pour play against waa Banjul then against Hawks ñu ne Mbay is not eligible pour play because nekk ko si liste bi Mbay you will be surprised to know ne am na yenn regional football associations yoo xam ne génnewuñ table sax ba léegi ligue baa ngay play table génnu te loolu mooy suñ grassroots bi de mooy fondement bi foundation bi so li nga wax nii du lu xam nga moo taxoon the last time ñun dañ daan wax district sports association si because du regional football association parce que xam nañ ne regional football association si fédération bi ñoo leen di micromanage ñoo leen di contrôle dañ dee ñëw di la call saa yu nekk Sadibou ñun lii lañ bëggoon a def lan moo si sa xalaat dañ leen dee wax ne dem leen soo leen organiser seen boppa ngeen oo ñu ñëw ñu share suñu xalaat understand nga explain la ngeen mun a understand and you'd be surprised to know ne léegi regional football association si léegi ñu ngi am challenge because seen members yi ñu ngi understand seen rights seen obligations some of the things yoo xam ne moo nekk si seen constitution bi even seen constitution yu ñu amee sax you know doo ko dee mun a understand waaye if nawetaan zones are doing well some you know not for anything waaye a zone like Serekunda is sampa nañ pavilion ñu ngi sampaat pavilion seen pitch baa ngi ok ñu ngi joxe ay naka turaati gate takings loolu wone na ne money spent for football should be spent on football and if you spend it there for football it's happening if Serekunda is ñu ngi organize award night ñoom ñooy blessed réel bi gis naa Bakaw tamit ñu ngi koo def waaye su fekkee ne nawetaan centres yooyu noonu ñu ngi koo def lan mooy war a stop fédération bi so moo tax ma ne la fondement bi foundation bi mooy problème bi if the foundation I keep saying it soo amee nursery bu bon nga am primary bu bon doo mën a dem si high school ak university bu baax because soo fa demee da ngaa fekk football léegi data technology proper administration moo ko doxal when I say data mooy facts yi game bi kii play na data information bii nii la yaa ngi wax affaire yi card ñu la naan kii play woon na match bi amuñ data kenn du store data passé nañ stage boobu da ngaa gis léegi soo demee match analyse yi ñu ngi teg seen tablette ñu ngi seetaan game bi ñu ngi analyse then they will tell the coach certain things even before changes di xew ñu ngi collect data catapult mooy that small jazz bu ñu dee sol ñu ngi mun a read yooyu noonu how far have we ñooñu contactoon nañ ma and I tried to link them up it died pour ñu ñëw Gambia so yéen dafa am yeneen yoo xam ne comme soo ko waxee dañ ne waa ji dafa campagne rek wala dafa lii waaye dafa am yu bari yoo xam ne dafa laak su fekkee ne dañ bëgg a football mu dox buñ nekk di xalaat international tournament yi moo tax ma ne international tournament yi impact la wala legacy
dem nañ U17 lifin bi mais nañu 3 opportunity ñu dem ñu qualifying under 17 bi ñaata window lañ ñu ubbil still qualifying World Cup bi Uganda ñu dóor man dama dee dem Uganda lu bari soo demee Uganda they are not doing well comme ñu ñoo tryé si international scene bi at the senior level because ñu ñoo leen ëppa stars yu play foreign demal nga seet structures yu fa nekk they have a Uganda Premier League they have the FIFA Drum they have certain league bi dafa am doole lots of money gis nga dañ dee am awards night boo xam ne the best player moto lañ ko dee jox Airtel ñoo ko jox moto league bi dafa am doole sponsors yi ñoo leen dee ut si recently nii rek ñoo xam ne ñoom ñoo demoon si international football tournament bi football for school tournament bi Moses Magogo mu ngi leen jox boos xaalis bi ñu leen jox ñoom dañ ko delloo gars yi so foundation bi foofu moo correct and it takes a while before ñuy dem si top scene bi pour ñu mun a dem waaye ñun players yi soo waxee rek ñu naan la suñ football bi mu ngi dox because of players yaa ngi play international ñu ngi sign contract outside Gambia you have to thank all these agents ñoom Sekou Seydi ñoom Modou Lamine Biaye ñoom naka tuddaati that Badji guy understand nga you know so you have to thank those people because ñooy ñëw di génne play fii nii di leen yóbbu play yi dem di play international xam nga so if the foundation is not good we have a problem that is what lu tax loolu moo war a tax ñu war a xool constitution si ak regional football association si lan moo leen di doxal ak naka la ñoo doxalee. thank you very much Sadibou loolu nekk na lu nga xam ne rek ne rafet nañ ko bu baax a baax waaye comme ma ko waxee rek yéen ñu nga xam ne nañu on Facebook mu ngeen a yónni seen ama comments yi incha allah dinañ si ama jaar benn right dinañ xool kii di Aliou Wage greeting to Sadibou Kamaso bente ñu am kii di Khalilou Koulibaly sorry Souleymane Koulibaly hi Sadibou good to see you but my problem is not understanding Wolof but anyway we'll still follow the show. Alright, thank you very much. Sadibou dinañ ñambaxal tuuti si kàllaama nasaraan tamit Tala Job good discussion Buna my question is last election he was denied to enter in the election house because he was not selected or backed by a team in the Gambia. Alright, thank you very much. Sadibou nako question because he was endorsed by a club. Hope he is working right thank you very much ñu jégal rek hope he is working to have a plan for the next election. Alright, thank you very much Moha mashallah by send my greeting to Sadibou KAMASO right Aliou Wage I have stopped giving them female football data for free now I charge them. Alright, thank you very much for that mu ne moom du jeexewaat data si alright thank you very much keep them coming in dinañ ko jaar fii si biir lii di programme yi alright Sadibou ñu njëkk a dugg si force panka bu nga xam ne rek moom lañ bëgg a waxtaanee ñetti pankate la ñuy waxtaanee ba balaa ñu am leneen lu nga xam ne dinañ si bëgg a jaaral comme moo ko waxee ram ñu nga xam ne ñu ngi stand tamit jox nañ leen opportunity any question they want to ask Sadibou dinañ ko jaaral fii si biir lii di ama studio bi Sadibou nañ dem xooli ñu gis nga bind article bu nga xam ne tey jamono bi ñëpp moom lañ nekk di waxtoo fii si biir lii di ama réew mi Gambia Regional Football Association election under microscope mu nekk lu nga xam ne tey fanka yu bëri ñoo fa nekk lu nga xam ne bind nga ko mu bëri ñu nga xam ne nag am na ñu si gis seen boppa ba foog nañ ñoom ñoo tax nga bind lu mel nii waaye tey Mr Kamaso lana waraloon this long article bu nga xam ne bina nga ko because am na ñu nga xam ne waxtaan nañu ak ñoom wax nañu lépp lu nga xam ne bina nga ko fi lu am la because ñoom ñu ngi affilié si ay regional associations. Mbay gis nga buñ doon vie for the position dañ amoon vision ñu amoon mission you know vision bi was to uplift and maintain a preeminent standard in Gambian football to put the Gambia football governing body on a technical financial self-sustenance mooy ne pour ñu mun a sustain seen boppa loolu mooy woon vision bi pour maintain a preeminent standard bu high mooy vision bi parce que njiit bu nekka foog nga am vision mooy jubluwaay soo amee vision da nga war a am road map bi mooy yoon bi ngay jël pour dem sa jubluwaay soo amee road map da nga war a am ay jumtukaay mooy tools yi so vision road map and tools we came up with that vision ne loolu la then mission bi wooy to stimulate interest and passion because loolu soo ma sa si nelaw vote si yëpp ñu ngi suma bopp bi to increase stakeholder participation so that we can bring football and its benefits to the doorstep of every Gambia. So increase of stakeholders loolu mean si loolu increase stakeholders parce que stakeholders yi ñu bari dañ toog jàppa seen boppa mais football bi bàyyee nañ leen ko they will rather go and support the Nawetans waaye fédération bi daal give up now because ñu ne out of ñaata people ñu war a voter for entire Gambian waaw constitution moo mel noonu dina ñëw foofu waaw constitution baa mel noonu dafa mel ni ki comme National Assembly rek xam nga ñooy represent different gox yi ñoom ñooy dem fële la so out of ñaata Gambie National Assembly ñoo toog di seet yëfi constitution bu ees bi balaa moo ñëw si ñun so noonu la dee demee
waaye bu ñu waxee loolu dañ ne ñun balaa ñoo mun a doxal football bi bu baax foog ñu ensure ne nit yi understand nañ mbay su ma fekkoon ne dama waxoon ne dañoo dem America for instance ñu ma war a àndal instead of ñu dem ñu xaar ma si airport bi ñu dem GTS yi wala ñu dem si terminal bi then which means ne nekkuñ di xalaat benn xalaat dafa difficult waaye su ma ne dañoo dem America ñëpp xam nañ ne airport lañ war a jëlee plane non waaw sooy jiite ay nit foog ñu xam yow fan ngaay dem fédération bi tey soo leen laajoon lan mooy seen vision I don't know mus nga koo riit fee na foog ñu war la lan mooy vision bi ak lan mooy mission bi fan nga bëgg a yóbbu Gambian football bi xanaa di professionalisation league bu ngay wax professionalisation of the league depuis kañ ñooñu dañu waxoon ne loolu mooy loolu suñ campaign promise la woon because ñun we came up with the starting 11 ñoom ñu ne 4-5-1 xaw ma back 4 midfield 5 ak yooyu noonu dégg naa promise nañ legend si $1 million si ba léegi legend si gisuñ ko yóbbu nañ fa gars yi xam nga so many things moo tax loolu man si they are eligible pour vote xam nga man dama ne fu mu nekka damaa plow suma énergie bi si lan mooy sensitize stakeholders si ak Gambians si du ma nekk di toog di wax yu fédération bi di def yoo xam ne nekkul lu correct so loolu moo tax ñu door di share suñ expertise ak region si moo tax ma bind article bi because soo waxee ak yenn regional football association clubs yi third division clubs yi dañ la dee ne ñun musuñoo dem congress RFA yi am na ñeneen ñoo xam ne musuñoo dem congress elective congress rek time election rek dégg nañ fi bind naa ko suma article bi dégg nañ fi RFA yoo xam ne fajar lañ dem élection balaa beneen parti bi di ñëw dégg nañ fi RFA yoo xam ne ñoo ne élection si da ngaa bina 1 or 2 after mu am ñu change fi go man time moo nekkee si fédération bi challenge naa loolu dégg nañ fi façon yoo xam ne comme dañoo cherry pick ñam ñoo ñëw si congress bi mbay yow mun ngaa ñëw kele mun naa ñëw ñële duñ xam waaye when we started talking to some of these stakeholders di leen explain na lii mooy sa right as a member lii mooy sa obligation article bii lii la wax article bële lii la wax members yi door nañ di understand ne am nañ doole ñeneen members yi dañ ne man musuma dem congress dama dee toore ñu ne mbay mooy président bi dama dee toore ñu ne kii mooy président bi te loolu mooy fondement bi lan nga foog ne loolu moo indi lu mel noonu Sadibou because lii dafa nekk di continuer di xew ñaaka xam bi ak RFA yi ñu fa nekk sax ñu ko gouverne si suma gis-gis loolu seen responsabilité la pour ñu ñoo gouverne ñu xam lan mooy seen right yow doo mun a jaay gars yi doole lu tax maa wax loolu URR FA bi ñu nekk foofu noonu kuy serve as président nga wax ko tey si plateforme bi he is not legitimate illegitimate président la soo seetee si article bi si constitution bi dafa ne su position ñu became vacant because of ki ko occupy dafa incapacitate wala he is permanently prevented from occupying the position ki fa nekk dafa at the next AGM bi waxuñ elective congress the next AGM furu the late furu mu ngi si dégga maa ngi si fen 2022 la gaañu ñu ngi si lan after AFCON bi 2022 la gaañu ñu ngi si lan 2025 da nga dégga URR FA dañ dem élection pour ñu vote that position yaa ngee dégga ñu ne Banjul ñu ngee dem by election because of dafa am li fi naka council boo xam ne nekkaatu fa ki yang ma sembe yaa ngi dégg tamit am na because by election moo war a xew constitution bi loolu la wax so ñoom dañ ngay use the constitution to their own whims and caprices ñoom ñu ngi ko bëgg a user rek te constitution bi whether nga rules of interpretation in law da nga am literal rule nga am golden rule ak mischief rule waaye ak noo ko mun di explain interpréter loolu mooy li war a xew ki fa nekk right now Massané mënut a saaf soo doole bi mu doon jaay sax moo tax kii li moo wax ne sports tribunal dafa war a gaaw parce que doole bi moo jaay gars yi di expel teams yooyu noonu amul parce que ñoom seen meeting bi ñu toog sax executive bi mituñ soo leen laajee ñan ñooy executive bi xamuñ sax because regional coach bi foofu noonu dat Sané gars yi du executive member mu ngi woon si meeting bi secretary general bi du executive member mu ngi woon si meeting bi si man li ma dégga ñooñu naka lañ toogee ñu decide ne dañoo daxa expel clubs fédération bi ñu ngi ko gis mooy clubs yi nga xam ne demoon nañ uyu si la si seen uyu si wuñ ma sax du man maa organise training bi clubs yi dañ ma invite ne ma ñëw foofu noonu man kenn dew ma Sang Mbendi he is the managing director of Majak he spoke on the media if this was not a campaign living what they said mooy dañ ñu war a dimbale pour ñu mun a understand naka la ñoo runee suñ clubs yi because li ma dee wax clubs yi you cannot run your clubs like a charity you have to adopt a business model moo tax léegi even AG's Chamber soo fa demee nga ne da ngaa register club ay association li fi nii du dox football bi is over $600 billion worth so léegi man ñu ma dee call sax benn tey 2 weeks ago am na ñu ma call bi seen ma constitution seetal ñu suñ constitution li leen man leen lii amatut
you go and register the company limited by guarantee or nga register ko as an incorporated company boo xam ne da ngaa wane ñi ñooy shareholders yi nga register ko that's how waaye di register clubs te am na clubs yoo xam ne mbay clubs yu mag yoo xam ne ñu ngi si dëkk bi they registered as charities so registered as a charity you cannot conduct business I hope yaa ngi understand so loolu ñooñu bu ñëwee di ma laaj yooyu ma ne leen ne su fekkee ne mun ngeen a organise seen boppa ñun mun nañoo ñëw ñu share suñ knowledge ak experience ñoom organise nañ seen boppa ba seen sub zone bi ñoo ko organise ñu invite ñu dem man jógee naa fii ak suma gars yi Sang Mendi jógee na fi Sang Mendi is not a politician football politician yeah I think I witnessed benn fii bu on KM exactly at YMCA yeah Sang was there he was there ñun dañ dee contact nit yi yow de parce que man du mii de du suma area ma ne ko lii moo xew mu ne ma non Sadibou man am Sang Mendi amoon na fi académie so ñu dem ñu share suñ knowledge and expertise ñun binduñ benn club letter ne la kaay Sadibou mooy organise training binduñ benn club letter amuñ any formal man xaw ma sax ñu fa nekkoon ñun buñ doon dem sax dañ doon foog ne ay 20-15 nit la ñoo fekk foofu noonu comme YMCA ñu dem over 100 nit ñëw man dama tiit sax bi ma defee nii volontaire bi to show you ñeneen ñu ngi laa woon ne ñoom seen village yi moto bi suba la fa dee jógee du dee demaat ba timis gars yi dañ génn fajar just pour ñëw attend training bi you could see happiness bi si kanam ñeneen yi pour understand ñeneen ba léegi ñu ngi maa call Kamaso léegi kay ñu ngi nii ñu ngi use suñ Facebook bi suñ membres yu nekk diaspora ñoo xam ne waa dëkk bi la sax ñu ngi dimbale club bi so ñun loolu lañ bëggoon a def pour gars yi ñoom ñu mun a understand naka la ñoo doxalee waaye yow as an illegitimate président boo xam ne kenn votul la office fédération bi ñu ngi ko gis waaye ñu ngi jaay doole so waaye xam nga su sports tribunal amee nit mun naa dem mu challenge leen foofu because constitution bi yëpp ñu ngi ko ridul ak yooyu noonu foofu Basirou Bayo I think ne am na lu mu seen very important mu nekkan Sadibou Kamaso elaborate on this clause in the GFF constitution 34.2 the members of the executive committee shall be elected individually by the General Assembly every candidate in the election of the executive committee members must be proposed by at least one member. Members of the Regional Football Association shall be elected by the region and confirmed by the GFF General Assembly. Yes, followed also by their 34.3 again. Wow, article bu am solo la. Yes, it's on article 34. GFF Executive Committee. Foog naa lifin naa ko si suma article bi. Parce que GFF dafa am executive. moo ko govern waaye General Assembly bi moo ko ëppa doole. waaye General Assembly bi ñooy vote ñi into office. So article 34.2 li mu wax dafa leer ne the members of the executive shall be elected individually mooy ne président bi dañ ko duñ elect ñëpp together. dañoo dem élection président Kaba Bajo la against Sadibou. président Kaba Bajo moo win against. First vice Mr. Bakary K Jammeh against Ato Ashcroft. Mr. Bakary K Jammeh moo win. Second vice Mr. Ibou Faye against Choro. Understand nga noonu lañ ko defee. position si yëpp noonu la war a demee including the RFAs Regional Football Association si executive members lañ waaye ñoom dañ ne ñoom fële lañ leen di électé si seen region si parce que bëgguñ General Assembly bi di electal region si président because ñii ñooy seen nit ñooñu ñoo leen a elect so Regional Association si suñ impujon wala ñu génnee kenn tey si sa region mënaatut a toog si GFF bi so li kay di wax mooy ne every member koo xam ne yaa ngi si executive bi dañ la war a elect individually so RFA seen presidency from Banjul to URR dañ leen a electé fële ñu confirm leen dañ leen a electé si seen region si ñu confirm leen so election boobu su amee issues which means ne daf leen a affect fii nii and beneen article bi li mu wax mooy all members are eligible for election for re-election but only once waxuñ président bi de waxuñ vice président bi de waxuñ second vice président bi de all members ñu nekk si GFF board bi whether si RFA bi leen la électé whether si marché bi leen la électé whether si GFF congress bi leen la électé you are eligible for re-election benn yoon I hope it's clear. It's on article 41. article bi moo ko wax Sadibou waxut ko that's true. constitution la ñoo use moo ñoo bind constitution moo leen fa teg ñoom constitution la ñoo use moo tax sports tribunal bi war a ñëw because of ñu faa toog dinañ la mun a interpréter loi yi ci suma legal background bu ndaw so koo xam ne elect nañ la ñaari yoon ci sa Regional Football Association bi as président waxuma vice de as président mënaatuloo dem more than 2 term pour toog ci GFF board bi because election boobu moo la mun a teg fii electuñ sa vice président pour mun a toog si GFF bi yow lañ elect
pour nga mun a toog fii. Okay. I hope I'm very clear. Yeah. So sa vice president bi or sa second vice bi kooku mun naa dem as many times as possible because RFA yi seen election bi editing loolu ñoom dañ def only re-election rek. You are eligible for re-election. waaye head si. ñoo mënut a dem because da ngaa gis ne fii. for instance Gambia. ñu ngi am président boo xam ne mooy suñ président of the Republic of the Gambia. mun nañ koo re-elect 100 times. waaye su fekkee ne dafa waroon a dem AU chairman wala West ECOWAS chairman ñooñu dañ am time limit. su time limit am bi jeexee foofu dafa war a toog doesn't mean ne di fak ne mu ngi fii rek nga ne non lifin. gis nañ fi tam article 35.1 of the same constitution provided as follows: all members shall be elected to serve in office for a term of 4 years and shall be eligible to re-elected. Only once. Only once, yes. Only once. And then we defa ne however the current term of the current executive shall not be counted. Bii ñu ngi ko adopt in December 2018. Parce que 2014 la current executive bi ñëw into office. Why? Because nit yaa ngi doon coow challenges yu ñu doon face. ñu ñëw ne 2-term limit la gars yi di introduce. It was one of the campaign promises. So bu ñu adopt ne you're eligible for re-election only once was 2018. waaye ñu ne first term bi counted because bu ñu woon a compter 2014 bi to 2018. Because suñ compter woon 2014 to 2018 bi. da nga gis ne 2022 lañ doon am. waaye ñu ne first term bi didn't count. so da nga gis ne képp koo xam ne. yaa ngi toog si GFF board bi. te dañ la elect. yaa ngi fa depuis 2018. ba 2022 ba 2026. you are not eligible képp koo xam ne yaa ngi fa du man maa ko wax. constitution bi moo ko wax. so bëgguma nit yi di ma xam nga nit yi di ne waaw Sadibou moo ne li fi ni loolu non it's the constitution. te constitution bi dañ ko adopt. unless and until stakeholders yi demaa toog ñu decide ne lii dañ ko bëgg a génnee. ñu ngi coow fii si Gambie bi ne waaw 2-term limit si président bi ak yooyu noonu. ñun ñoo koy jooy. so su fekkee ne loolu la stakeholders yi xam nañ lu fa nekk 2-term limit 2014 2018 2022 2026 ndeewoo nga fa añee nga fa réeree nga fa. Absolutely. Another article, 30.2 of the 3 RFA constitution come across status. All right. Elections shall be conducted by an electoral committee which shall be elected by the General Assembly 1 year before election in compliance. Mbay xam nga li ma wax njëkk a wax fii mooy ne GFF dafa owe members yi a duty of care. mooy daf leen owe responsibility to ensure ne ñu ngi doxal lan moo xam ne loolu moo war. ñëw naa si congress hall bi ñu ne waruma dugga ñu ngi cite constitution. waaye comme li ma wax ne sports tribunal moo amut. because xam nga loolu noonu parce que man bind naa CAF. bind naa FIFA bind naa Ministry of Youth and Sports bind naa National Assembly Select Committee on Sports CAF rek ñoo ma reply. ñu ne it's an internal matter boo xam ne si dëkk bi la xew. I still have the letter. We should address it here moo tax ma ne sports tribunal dafa war a am. Article 30.2 dafa ne elections shall be conducted by an electoral committee which shall be elected by the General Assembly in the AGM before the election in compliance with the GFF electoral code. loolu GFF rek a ko dee def at the federation level. waaye soo xoolee regional football association seen constitution si dañ ko edit mutatis mutandis su ma miin mooy foo xam mutatis mutandis mooy yëpp daf dee nekk di same. fu Mbay Camara nekk nga génne fa def fa Mbay Koor. wala fu Mbay Camara nekk nga génne fa def fa Sadibou so da nga gis ne everything here is the same ba foo xam ne GFF la ñu def fa RFA bi. man gis naa RFA Regional Football Association of North Bank. seen constitution bi ñu ngi bindal seen logo bi is a fish. waaye seen logo bu ma dee gis xaw ma picca la xaw ma lan. so which is which te loolu ñu ne ñu ngi ko adopt in 2013 te that's the time parce que man bu Primo Cavallo nekkee fii nii. maa ngi remember man maa doon represent suma former team bi. Hawks di dem meeting si stadium bi. that's when it was in April. late Alhaji Omar Sy ak Marcel ñoo sign on constitution boobu noonu. article bi mooy ne. electoral committee bi ñuy conduct election boobu dañ leen war a elect so members yu nekk si regional football association so dañ war a xam seen right waaye GFF ñoo dee yónni ay nit foofu noonu ñu dem di conduct election bi FIFA dafa musa seen fii nit ñu conductal ñu election CAF dafa musa seen fii nit ñu conductal ñu election constitution ngay use comme base nga ne yoraar nga ne yow da ngaa génne gaay because of constitution bi léegi lu tax yow electuloo woon naan electoral committee si seen la bi ko duñ dee am AGM sax AGM sax moo xamut so xëy na KM which is very wrong because even clubs yi ñu ngi am AGM
ma ne la ay ñoom Banjul Sports Committee ay Serekunda West Serekunda is ñu ngi am seen AGMC lan mooy tax so pour woon na ne fédération bi taluñ loolu shiny roof bi rek lañ tal corrigé bu nice bi booy fondement bi correct tout so RFA yi seen élections yi ñi ko war a conduct am na ñu ma ko sax ne ma waaw da nga war a sports council ñu dem conduct élections yi man leen ne sports council amut fa doole because of dafa am constitution te constitution bi dafa wax ne the electoral committee should be elected by the general assembly foofu noonu Banjul West Coast North Bank LRR URR CRR ñoom ñëpp seen electoral committee bi ñoom ñoo ko waroon a elect su fekkee ne am na kenn koo xam ne yow gis nga fa affaire am neexul la nga protest man bi ma nekkee fédération bi ma waxee ne dama taxaw maa ngi toog si board bi I had my reasons su tani si doo wax ne resign ma parce que xam naa ne dinañ nominate ay nit am na si meeting bu président bi nominate yéen a nit maa ngi toog si meeting bi executive meeting ma ne ko monsieur président maa ngi gis yaa ngi nominate kii te xam naa ne kii sa xarit la mu ne ma non waaye loolu amul dara waaye after dama protest borom ma mu resign so electoral committee bi members yi ñoo leen war a elect fédération bi dafa war a dem as supervisor comme nous sports council day demee di supervise di observe waaye doo dem foofu noonu nga yónni diw ak diw ñu jógee si fédération bi ñu dem di conduct elections bi dafa wrong RFA yi ñu ngi struggle sax pour am copy of constitution bi maa ngi dégg yéen a RFA ñu ngi lay wax ne am na constitution ñu ne ñu ngi ko review yow yaa mën a review constitution you are not supposed to touch anything there anything that you're supposed to do has to come to the members ñu xool ko together ñu amend absolutely so li ma dee wax nit yi rek mooy try leen ngeen di dem through the constitution yow ne yaay constitution expert bi non dama ko dee read rek read law pour mun a interpret parce que si loi tam ne njëriñ am na golden rule am na literal rule comme ne soo ne lii la soo ne du lii soo fu mu nekk su ma woon ne comme su ma deewoon tey lu ma moom yëpp mbay koor moo ma rey su ma deewoon tey mbay koor moo ko moom su ma deewoon irrespective of nu ma dee mooy literal rule su ma dee rek moo ko moom waaye su fekkee ne mbay koor moo ma rey pour jël li ma moom nag foofu la problème nekk foofu la problème so da nga gis ne foofu lañ dee interpréter moo tax nag sports tribunal bi war a ñëw foofu lañ dee interpréter loi bi because da nga ko dee gis nga gis ne nit rey jabaram pour mun a jël inheritance bi mun naa wax ne waaw moom dafa bindoon ne su dee rek maa ko moom respective waaye maa ko moom non loi bi foofu la teree so fédération bi nag foofu lañ ñu war a dibalee ñuy def lii waaye kana fa nekka moo tax may doon wax ne there should be a legal and compliance department in the federation lu am solo la because legal minded person moom dafa xam ne intégrité am du ko caaxaanee so lépp lu gars yi bëgg a def loo xam ne parce que lawyer ak docteur dañ ko bañ ba dañ bindee nangu gars yi di advertise seen intégrité duñ ko dee caaxaanee they ought to know better so ñoom suñ fa nekkee soo bëggee def la ne lii moo ñu war lii lañ war a def waaye su fa loolu xamutee fédération dañoo continuer di ko use rek nu mu leen neexee ok Mr Kamaso election fast approaching next year la gis nañ nag regional football association si ñu ngi dem si seen wàllum lii di am election si lan ngeen si taxaw as team restore confidence ba gis ne because soo ko xoolee region si def it seems ne ñoom ñoo gën a am vote après foofu lañ gën a fulal because foofu la vote si nekk su la gaay baagee automatically da nga di win election bi lan mooy seen taxawaay ba gis ne comme illegal yoo xam ne gis ngeen ko fa dinañ ko mën a éradiquer naam ne amuñ tribunal bu nga xam ne moom lañ nekk di utagum fii waaye jot nañ xibaar ne dina am balaa election si di ñëw lii mooy si suñ taxawaay binda article yi rek binda article yi enlighten nit yi gis nga comme li ma dee wax is the project it's not SADIBOU moo tax bi ñu di wax team KAMASO team man leen non it's the project and the process du team SADIBOU it has to be a group of individuals ñoo xam ne they like minded su ma incapacité toon tey mënuma koo def foog mu am keneen koo xam ne mun na fee ñëw toog any other person koo jëlee woon si team restore confidence mu ñëw toog fii daf laa interpréter affaire yi comme because ñun dañ dee conduct suñu own trainings internally pour nit yi mun a dem di exchange ak yooyu noonu loolu lañ bugga dañoo bugga nit yi mun a toog si kanam nit yi nga wax loo xam ne dafa dugga si xeli nit yi yow xam nga ne ñun fuñ association ñu doon train dimbale di dem share suñ knowledge ñuy wax gars yi ne waaw don't associate yourself with SADIBOU ak yooyu noonu am I not a Gambian don't I have a right to be in this country don't associate yourself with ban right la fédération bi am wala URRFA pour expel nit buy dem build capacity organise suma tournament boo xam ne dama joxe prize ak yooyu noonu soo ne dama organise a league bu parallèle ak fédération bi seen league nga ne waaw waruloo ko atteindre seen constitution bi woo seen rules and regulations yi woo code of conduct bi it's not written anywhere foo xam ne
su ma amul woon school tey di ron courses xanaa kon boobu doon tamit ku fa amee certificate fédération bi dina jël nit yi dañ dee ak seen knowledge ak seen experience waaye man ma ne dama ko bëgg a share today winu ma élection bi dem bay waaye I won the hearts of so many people man léegi I mean su ma ko waxee sax dama dee emotional daf dee overwhelming dama dee dem place ñu ne ma kii du Kamaso yow yàlla la yàlla lii xam nga wala nga dox place ne la Kamaso yow su ma mentoo nga maa ngi laa xam nga te man xaw ma woon ne sa impact boobu la am luñ ci jublu woon rek mooy ne pour transform Gambian football. ok Mr Kamaso fan ngeen toll because tamit am nañu gouverne li di sport fii si biir réew bi am nañ di National Sport Council am nañ di Ministry of Youth and Sport National Sport Council ñu ngi under Ministry of Youth and Sport lii bu xewee ndax am nañ benn feedback bu nga xam ne tamit yéen tamit bina ngeen ko pour yónnee ko National Sport Council wan leen ne lii lañ doon def waaye at the end of the day lii moo xew lii lañ daan si kaw ndaw yi nga xam ne ñu ne noon jaay di capacity seen knowledge si when you come to sport. non maa nga man du ma organiser bi. ok so man du man may dem di wax National Sports Council ne lii la. ok ñi infringe seen rights. ñooñu ñoo war a jël jéego yooyu noonu. parce que ñoom ñu ngi doon contact yenn issue parce que du man may organiser bi. man baanuñ ma da nga dégg fédération ñu ne dañ ma baan. man fédération bi xalaatuñ ko sax. waaye yëg nañ xibaar ne ñu ne doo taxaw élection am na loo def sa diggante fédération bi. ñu loolu dinañ si ñëw bu baax a baax wax na ne you are not eligible pour war a mën a taxaw according to lu ñu dégg ne yow next election buy ñëw dafa am loo def ba tax na doo mën a taxaw GFF. dañ ma convict of felony. boobu dégg ko. waaye non xam nga. moo tax ma ne la ndax dañ ma convict of soo xoolee si GFF naka turaati si constitution bi. dañ wan ne na fan la eligibility nekka. olasaan nga mun naa koo xool sax pour mën na ndax nekkut loo leen yóbbee court ndax tamit nekkut loo xam ne yaa ngi organise ñii man ma gën leen a understand constitution bi trials ndey ñii ma gën leen a understand constitution ban court laa dem ban court of sport which court of sports ban court of sports sax mun naa faa dem waaye ban court laa dem because dafa benn kaaf nga bind rek loolu waxi kalaw la rek loolu waxi kalaw ban court laa dem ak lan laa def dama because luy xew mooy ne am naa at bi ay nin Gambian football ba tey fii laa dikka because article bi loolu la wax dama war a nekk 30 years and above I should be involved in Gambian football I should not have been convicted of felony alhamdulillah so ban court kuy wax loolu noonu waxi kalaw rek yow waxi nit yu daanu si teen yooyu waaw ndax tamit nekkut looy organise football ne foog na jàppee la an agent o an waaw comme li ñoo wax jàppee la agent waaw nañ wax dama du GFF ñoom agent exam bi foofu lañ ko dee jëlee dama fa ñëw jël exam xam nga loolu fédération bi duñ ko wax ñu jën yu ndaw yi jën yu ne nekk si taati pere bi ñooñu ñoo dee taxaw di wax façon wax yooyu ne ay du taxaw ak yooyu noonu because yooyu ñu ngi laa use pour nga dem def loolu moo tax ma ne la mbay weda man taxaw naa oo taxawuma 2026 turning point la because lii xew liñ doon def mooy 2022 dañ bëggoon pour stimulate interest and passion enlighten nit yi bi ma doon ñëw di wax yenn figos yi ak yooyu ne dafa campagne rek waaye tey alhamdulillah soo déggee ñu amin gam fuut ak yooyu noonu di binda nit yi di leen parce que ñun dañ doon wax figos yi nit yi foog ne dama doon campagne di ma doon wax yéen ay loo xam ne daf dee jógee si FIFA nit yi ñoo ne dama doon campagne loo xam ne même ba seen rights nit yi foog ne dama doon campagne waaye tey nit yi understand nañ si suba si dañ bàyyi ak maa wax ne comme picc bu gaay di wax ñaa koy ne lii lañ spend façon yu mel noonu nit yi people have a right so loolu ay wax li ñoo wax rek 2026 su jotee dinañ xool ndax eligible naa wala eligible ma. well Aliou mu ngi indi very important question mu ne GFF Women Football Association election details regarding the eligibility and the criteria of candidates nominated are yet to be communicated and elections are due to 20 days in time. li ma wax rek la whether it's the allied associations or the regional football associations fédération bi talut leen lii moo woon stakeholders yi fédération bi talut leen clubs yi yéen a nekk di spend seen xaalis week in week out subvention bu ñoo joxe faju dara déglu ma de mbay faju dara so if somebody comes di la wax yéena yoo xam ne pour satisfy la moom mu toog foofu noonu xam nga fii nit yi seen xalaat da ngaa wax nit yi sax waaw nañ dugga si politique ñoo dugga si li ñu naan la non booy man lu ma lekka laa taluma lii yow loolu nga tal den moom su time politique jotee loolu lekka la laa jox moom mu continuer di dox li moo dox 2022 ba 2023 léegi dañ am campaign promises ana ban man bi ma dee gën a tas sax mooy ne bu ñu waxee dañoo jox legend si $1 million gisaanguma ko xanaa gaa yi jox leen $1 million bi léegi ñu invite woon legend si la ñu joxe gaa $1 million sax parce que ñun dañu wax ne dañoo am player injury fund
boo xam ne dañoo jël 7% from all resources from FIFA ñu dugal ko foofu players yoo xam ne ñu ngi am career threatening injury ñu dugal leen fa ñoom ñu déggal loolu noonu ñoo copy ñu ne dañoo def $1 million si fond dañoo ñu invite legends yi yóbbu leen foofu noonu fédération bi ma gis gars yi tey ñooñu foog naa suñ koolee gars yi sax duñ dee pick seen call waaye loolu yëpp taxut ñu jóg waaye pour ne ñoom dañ ñoo mun a baan loolu amut waaye gis nga allied association si li apply to the federation level moo fa apply the current president of the women's football foog naa def na 2 term su fekkee ne dañ ko bëgg a electaat si at the women's football level mun nañ koo elect su fekkee ne ñoom seen constitution bi loolu la wax waaye du mun a toogaati si GFF board bi waaw mun na nekk fële waaye du nekk si GFF board parce que fii article bii dafa ne you are eligible for re-election only once mun naa elect foofu noonu it doesn't necessarily mean ne mooy président bi parce que xam nga last election bi soo gisee ñu bañoon ma duga ñu ngi doon amend constitution bi foofu la ñu waxee ne and the 4th vice president whom shall be elected by the women or women boobu sax aw ma ko parce que well kooku nag loolu lañ laaj mu la tax alawuñ nga dugal ndax amuloo team bu la endorse ndax kenn waaye letters yi yëpp ñu ngi fa young africans endorse nañ ma young africans endorse nañ ma ñu ne aw ma team bu ma endorse waaye xam nga loolu yëpp seen doole lañ doon jaay because ñi toogoon sax doon ñun buñ amuloo ok team amul waaye taxaw nga élection waaye mënuloo dugg fali ñu ne mun naa nekk candidate waaye mënumaa dugg foofu noonu xam nga ñaar yu dañ utee waaye ñoom fu ñu base affaire yi moo doxut parce que ñoom suma former team bi dañ wax ne ñoom dañ ma suspend ñoom informuñ ma which I found very bizarre parce que man dee bu ñoo wax ne bi ma gis newspaper boobu dee before loolu man maa ngi sign letter checks of Hawks waaw xam nga dama daan wax ne du ma dee bëgg a laal wax boobu waaye dee before newspaper bi di génna wala dee bi si boppam on standard dee before loolu man sign naa check so ban signature lañ suspend on xaw ma woon loolu waaye loolu yëpp it's a topic for another day lu dox foofu noonu yëpp parce que lu ma dee wax mooy ne comme Nelson Mandela when he left prison the idea was not to come and run a divided nation the idea was to unite the people ñun amuñ time dañoo dem after nit yi because soo buggee toog foofu ne dañ ma ne ñii kay suñ fa génnee dañ leen amuñ time boobu mbay we are far behind time buñ am mooy pour ñu plow ko into how do we develop the grassroots mu grow the football pyramid mu dox amuñ time boobu soo bëggee spend yaa ngi dégg ñu ñoo wax fii ne dañ war ñu bugg a spend ñaata million pour try jaame victimes yi ñeneen yaa ngi debate it's subjective ñu ne wax ne xaalis boobu ñu dugal ko fële time bu waste la ñun suñ time bi fu ñu ko bugg a dugal lan mooy doxal football bi so su fekkee ne ñoom dañ elect kooku noonu foofu te article bi si constitution bi dafa wax lii because Supreme Court xam nga Gambia fii it's unfortunate ñu defal clause yëpp foofu na Supreme Court mooy day mën a interpréter na su fekkee dañ ko fa def mun na leen a represent at women's football level waaye fédération bi at the level of the GFF munut faa toog parce que foofu dañ koo elect te saaf na suma memory suma saavee right 2018 2022 maa moom fa daan toog sax suma boor la daan toog I have nothing against anybody with all due respect pour ñoom ñëpp ñu understand I have nothing against any of you with due respect to all of you li ma quote rek mooy constitution bi li mu wax waaw léegi yaakaar naa ne kon région boobu su fekkee ne loolu la kon président Bajo mun naa demaat ok GFF président bi su fekkee ne gars yi dañ bëgg a allow ay RFA yi nii kon président Bajo mun naa demaat ok mu taxaw he can have another bite of because su fekkee ne ñoo bucca constitution bi ñu bucca ko ñëpp parce que su fekkee ne président bi is ineligible is not eligible pour taxaw kon ñeneen ñi mbay it applies to everybody koo xam ne électeur nañ la moo tax ma bind ko suma article bi ma ne ñi ma fa xam mooy KM ak West Coast ñooñu benn yoon laa gis ne ñu elect leen ñooñu dee are due for re-election URR moom kooku légitimé tout sax pour mu wax ne re-election parce que kooku electuñ ko so moom dafa war a saavangum first term waaye moom li moo nekk di saavangum sax moo légitimé tout moo tax in as much as the National Sports Council ak yooyu noonu waaye léegi-léegi foog ñu oo GFF ne leen ne bàyyi leen xel lii def leen lii def leen léeg-léeg mbay yeneen dëkk yi moo wala FIFA lu ñu dee wax nii this autonomy is called negotiated autonomy man déglu naa articles yoo xam ne seetaan naa summit yoo xam ne Sara Souleymane moo xam ne mu ngi woon FIFA daf ko dee explain mooy ne you are not fully autonomous amut because everything you're receiving or everything you're doing on behalf of the Gambia
soo demee kola Gambia bi nga dee sol soo demee Gambia la dee jox xaalis soo demee national anthem Gambia bi nga dee wëy Gambia bi nga nekk di represent so you owe the Gambians and the stakeholders a duty of care so pour ne da nga autonomous non ñu gis nañ fi Guinée executive bi ñoo vote pour impeach président bi executive bi de man I'm not saying that's what the federation should do because lu nekka he who alleges must prove loo nekka di lifin da nga war a ñëw ak but if Sierra Leone has the same issues bu Sierra Leone buñ police arresté Sierra Leone FA président bi da nga dégg FIFA ñëw ne dañ leen a ban Malian FA président bi mu ngi jël ñaata depuis kañ Guinée seen executive bi dañ suspend Malian FA président bi mu ngi woon FIFA council member mu ngi woon jël ñu ne embezzlement of funds da nga dégg ñu ne FIFA dañ leen ban FIFA fu ñoo ñëwee di FIFA government interference dissolution wala ñu elect président Bajo comme ni ñu ko électé nga ñëw ne non président Bajo du fa mun a nekka dañ koo génnee nga jaay doole those are the areas if you're flouting the constitution why the government the National Sports Council ñooñu dañ am right pour mun a xool waaye da ngaa wax ñu naan la yee ñun we are xam nga we are a private institution ban private NGO yi government taxawalut leen non governmental organisation si government taxawalut leen waaye dañ create an NGO affairs agency boo xam ne foofu ngay dem nga submit sa budget nga submit sa ak audited accounts pour ñu xam lan nga nekk di def yes kay yaa na sax pour ñu xam da li nga def lu jaar yoon la wala jaarut yoon so that there is no such thing as that autonomy foofu la ñu war a understanding alright balaa ñu ñëw si constitution bi then ñu am this Lamin Kanyi mu ne is SADIBOU engaging the clubs and FRIs RFAs to back his team knowing voting right reside in their hands ndax yaa ngi yëngu ak ñu xam ne ñu amee voting rights non ne tolloo mu si waxtu campagne ok fu mu nekk si enlightenment constitutions waaw yow xam nga mbay ñun tolloo man dama dee ragal a jege team si sax because dama gis team bu mu laa yow boy su ma la jege ñi gars ma baan su ma la jege ñi xam nga you see people telling people démb kenn mu ngi forward benn screenshot of a message mu ne NBR la message bi jógee benn waaye ngi bind gars yi ne leen ne you have to be careful how you associate with KAMASO because gis nañ teams yoo xam ne dañ leen baan fiyaa boobu leen instill si xeli gars yi soo ma jege ñi rek dañ daa tifin which is not correct absolutely I'm a Gambian, I'm involved in football. So, you see, man, this na team bo xamne then withdraw from coming to the trials. You know, wow, xam nga ñu gis yena teams ñu leen ban from the basé. So, su ñëw ci trials yi mëna ñëw ba. Man la yow nga mëna ñëw fofu nonu nga jaay plan nga man dama organize tournament. I'm bringing it daf ma day jël time pour mëna convince scouts yi ak clubs yi pour ñu mëna ñëw fi ñu xool place yi pour ñu yóbbu leen. ñooñu ñëw nañ fii am nga opportunity bi. nga ne ma mënuloo ñëw another club came and they were lucky to absolutely alright ne ñëw si constitution bi nekkul nag lu nga xam ne nag ne lu taxaw la waaye comme am na ñeneen ñu nga xam ne mun na am nag ñu change constitution bu nga xam ne next election mu ngi ñëw pour mu am ñu nga xam ne dina mun a eligible pour mun a taxaw si election bi naka nga jàngatee loolu bu fekkee nag dina am yi am nga gars yi ñoom mënumaa xam lu nekk up seen sleeves yi waaye ndax tamit li su waree am tamit fu mu jaar club si ak association yëpp d'accord constitution bi mënuloo ko amend te clubs yi stakeholders yi yëpp nekkuñ fa. mooy 77 delegates yi. or a majority. It's there. Constitutional amendments must be done at the AGM. foo xam ne da nga war a am a quorum. and you have to have over 50 plus 1 of the members agreeing to the amendment of that clause. man de déggaanguma ko de xam nga man xëy na duñ dee nanguma dégga yéen yi ne dañ bugg a amend constitution bi pour allow ñeneen ñu taxaw déggaanguma ko de xanaa kan lañ bugg a allow président bi lañ bugg a allow mu taxaw nañ xaaral daal ba gis ba egga foofu stakeholders yi ñoom gis nañ lan moo fi nekk kay mbay fu mu nekk nii nag ñun the best we could do mooy sensitize bugg nañ position bi because we feel ne we have what it takes to run Gambian football with my expertise and my experience being there I know I have what it takes to run Gambian football. loolu moo tax ma taxaw. parce que lu dee xew comme li ma dee wax fii da ngaa wax nit ne taxawal ñu naan la non bàyyi naa leen politique bi bàyyi ñu doxal ñeneen doxal den nga toog foofu noonu di mer. affaire yi dem man football laay toppa football laay def awma leneen man awma bu sax ay ataaya football mooy suma liggéey. soo dee ñuy wax constitution dama ko dee read. damaa nekk di follow football articles yi ak yooyu noonu. I follow all the summits xam nga World Football Summit bu xew nii Rabat dew ma waaye maa ngi ko doon follow. but su fekkee ne dañ bugg a change constitution bi pour allow ñeneen ñu taxaw stakeholders yi ñoo si am doole de
government amul si doole man awma si doole mbay amul si doole wala yow stakeholders yi ñoo mun a allow loolu na su fekkee dañ ko bëgg a allow. ok alright thank you very much ñu ñëw si ama sport tribunal bu nga xam ne mbay kor moom loolu moom wax dëgg yàlla topic am la every day and night nguur gi tamit gis nañu turu di ministre of youth and sport jigéen try ba gis ne loolu dina mun a xew fii si biir di réew mi jot na information ne balaa at bi di jee loolu dina am fii si réewi Gambia noo ko jàngate mbay loolu mooy ñaan yàlla bu ànda amin wallaay xam nga lu gars yi di wax ngay ut ker timis fekk la fa waaw ku doon ut ker naaj baa ngi tàng ngay ut fooy laaxu timis ñëw xam nga boobu moom kon na timis gaaw ñëw because loolu su ñëwee clubs yu nekk fii waaw tey am na ñu xam ne am na kuy toog si biti fële moom du mun a am lan mooy sport of tribunal xëy na dina ne waaw loolu mooy lan la mun a def Gambia ban njëriñ la am Gambia because ministre saa yu bindee dara boo yi loolu lañ ko dee njëkk a dóor utal ñu lii so ndax mun nga enlarge public bi nga xam ne tey ñu ngi seetaan what's the meaning of loolu foofu lay ñëw sports tribunal moo nekk buntu luwaa boo xam ne xam nga GFF seen constitution bi ñu ngi ko ridul ak yooyu noonu ne mun loo dem to the ordinary courts waaw fan am na kenn ku li ñëwoon court af day dañ ko suspend noonu mooy time yi ñoom kii naka tuddaati Malick Silla yooyu noonu dañ demoon court after gars yi ñu baan leen waaye suspension sax moo ñëw si loolu expulsion sax fédération bi as the executive amuñ doole boobu yëpp de General Assembly moo ko war a adopt. Okay. Basir Bayo bu ne SADIBOU requirement of the constitutional amendment is not 50 plus but two thirds. Yeah. Yes, 2/3. Yeah. Thanks for the correction. 50 plus one mooy pour lifin bi naka turati for positions of election. Wow, 2/3 of the majority. Yeah. So mooy ne si ñetti genn wàll yi half two ñaari yëpp dañ war a nangu. So out of the 77 2 divided by 3 times 77 ñoo war a agree. waaw gars yi defoon nañ ko keroog di si elective congress ñu def amendment dafa des si stakeholders yi rek waaye sports tribunal bi mooy tribunal boo xam ne képp koo xam ne am na lu la naxari foog nga ne nit jaay na la doole wala da nga bugg a luwaa taxaw la foofu ngay dem doo dem Banjul Magistrates Court wala Bundung Magistrates Court wala Brikama Magistrates Court wala High Court all these parks yi yëpp waaye xam nga parks yi tamit ñoom defuñ ko si seen constitution yi ne waruloo dem si ordinary courts yi GFF ñoo ko def si seen constitution bi waaye anybody koo xam ne da nga am lu la naxari whether football la wala basketball la ou swimming tennis yooyu noonu yëpp da ngaa dem si sports tribunal bi mooy bunti loi boo xam ne pour yëfi tàggat yaram la ñooñu dinañ am xanaa GFF ñëwaat ñu amendaat seen constitution bi ne sports tribunal yi boo ko faa dem te xam naa foofu nag government nag duñ war a toog di seetaan loolu waaye sports tribunal mooy xool yooyu noonu parce que comme am na yeneen yu bari yu ñu naxari comme li ñu gars yi def si time election bi ñun ñu appeal si appeals committee bi tey teelu toog ba loolu passé gars yi soog a mit ñu ñoo bind ne waaw they could not meet because amuñ woon quorum ak yooyu noonu dañ la nekk di fay so yéen soo leen mitoon maybe am na loo leen di toog sax aman injunction boo xam ne mooy restrain nit pour def leen da nga gis ne sports tribunal tey su fa nekkoon nit am lu la naxari comme women's football nii ñu ngi wax lii nii nga bëgg ñu interpréter la luwaay foofu ngay file case yeneen dëkk yëpp loolu lañ nekk di def yeneen dëkk yi kon dafa mel loolu ñëw na to the right direction because we heading to election te we had ne ministry bi ñu def everything possible pour gis ne loolu dina happen as soon as possible bala election si soo toogee ne da nga feel ne SADIBOU Sports Association dafa lekk suñu xaalis nga bëgg ko yóbbu court sports tribunal bi ngay dem ñooñu dinañ ko oo ñu laaj ko mu explain fan la dugal xaalisam xam nga fii duñ dee test loi yi waaye sports tribunal moo ñoo dimbale comme ñun lu ñu daloon dañ doon bind sports tribunal bi waaye dinañ la wax ne young african su leen daloon dafa mel ni KAMASO suñu ma déggee mooy kon loolu moo nekk di biggest achievement bu ministre bi dafa yes subhanallah non du ma wax ne mooy di biggest achievement because ministre bi achieve na yéen waaw def nañu bëri waaye because problème bëri ñu ngi am si football du am fooy dem court boobu would be a milestone gis naa anywhere supposé even the stadium booy li ñu ko dee laaj mooy sport tribunal it's not this issues boobu will be a milestone achievement because stadium bi achievement la gis nañ ne CAF jox nañu temporal approval which approval we could have even gotten previously
jéego yuñ jël léegi suñ jëloon jéego yooyu game buñ waxoon ne fii dañ ko approuve wuñ ko dinañ ko doon am lan lañ def differently luñ def lan lañ def different luñ defutoon wax ma lan lañ def differently luñ defutoon waaw di seen picc fa nekk de di seen lan lañ def different luñ defutoon même xëy na dinañ wane this is just chant team you know waaye national team bi dina ñëw national team bi dina ñëw jël leen yéen a garantie ñu ne leen ne lii ak lii ak lii la you know but loolu moom it's you know pour ñeneen la but lu achievement boobu noonu beneen achievement la gis nañ fii ñu cata flight gis nga 2021 bay du ma wax fen man ministre bi joxut ma dara pour ma toog fii praise ko wala dara maa ngi woon man maa njëkk a travel ak team bi si game boobu noonu General Tamba daf ma daan tooñ sax mu ne moo yooyaay good luck caam bi parce que ñun bu ñoo dem Angola first game bu ñoo qualify ya boobu noonu ñun ñoo dóor Angola 3-1 dañ dem World Cup qualifier si ñu dóor ñu 2-1 ñu demaat ñu dóor 3-1 first game bi ak last game bi man maa demoon as head of delegation last game bi man maa nekkoon fële DR Congo dañ cata plane pour ñu mun a qualify bu ñoo dem Gabon because travel yu métti yooyu noonu yëpp psychologically mu ngi nekk si xam nga si heli boy yi maa ngi remember bu ñoo dégg aga DR Congo sax covid test ak yooyu noonu bu ñoo ñëw sax government consulat bu fa nekk ñun ñoo ko indi kana cata plane bi ministry la ministry la because jox nañ leen budget xool nañ budget bi ñu leen doon jox previously dañ daan struggle pour am yenn xaalis yi from the ministry li ma dee wax mooy ne nit yi dañoo toog ne waaw xam nga ministry daf ñu fail GFF daf ñu fail ma ne leen ne challenge si Gambian football raw na enhance stadium bi defar stadium challenge yi du loolu kese grassroots football bi moo war a gën a dox gis nga su football écosystème bi amee business model yaa ngi gis ñeneen ñu ngi am seen clubs ñu ne Gambia Dutch Lions am nañ seen pitch Hawks am nañ pitch TMT am nañ pitch Menma Academy sax Lamin Kante is doing a pitch in Lamin understand nga Zico am na pitch Falcons am na pitch because ñu ngi adopt business model how ñu ngi jaay players mbay so ecosystem bi moo waram a business model so suñ toogee fii ñun nekkuñ dëkk boo xam ne we are so financially endowed soo xamee xaalis boo xam ne loolu lañ dee dugal si stadium Sénégal seen stadium bi Chinese yi ñoo leen si jàppale understand nga xam naa ne yes soxla nañ stadium waaye challenges yi are far beyond that suñu amee stadium ba pare ñuy ñëw mënuñoo qualify apart from qualify sax man loolu tamit ne la qualification impact la wala legacy qualification suñu def AFCON ak yooyu impact la wala legacy ban impact la am naka la impacté Gambian football lan lañ si jëlee yow sa xalaat bu gàtta lan lañ jëlee dem play dañoo ne léegi ñëpp xam nañ ñu ñëpp xamoon nañ ñu di because dañoo play qualifiers suñu tur mu ngi fa ñëpp xam nañ biiri xam nañ Omar Koli xam nañ Steve xam nañ Moussa Baro xam nañ ñoom Lamine Owens xam nañ ñoom Jato Cissé ñoom Ibou Sila am nañ ñu ban impact bi ngay xool lan la fi bàyyi ban impact la fi bàyyi Sénégal bu ñoom Aliou Cissé ak yooyu noonu yëpp demee ba play World Cup gis nga impact ban la fa bàyyi ñaata nit ñoo dem si Premier League yi tey impact bi ngay seet because dëgguma la it was very sad Gambia play first AFCON in Cameroon ñu dem ba quarter finals suñ players yi benn tey di struggle without clubs amul kenn kuñ sign si those category wane ne puus nga dem moo tax ma ne la impact la wala legacy for us it was more of a legacy ne we qualified for the AFCON for the first time loolu rek nga see gis waaye ban impact la fi bàyyi ñu jël some text messages yu nga xamante ne rek ne ñu ngi xamoon on Facebook dinañ bàyyi Sadibou nag laaj ko tuuti rek dañ ñu invite gars yi ma neema finally benn tey ama Assane Ba mu ne am confused Sadibou can change the narrative of Gambian football to the highest level benn tey ñu am kii di ama Mendy moom it good morning Sport Bantaba Mr. Kamaso you really have the experience to change Gambian football benn tey tamit kii di ama Pa Ñali Sané I think Gambia he need a chance Sadibou dafa expliqué ne people that are watching this program am nañ lot of confidence in you pour ñu jox la chance ñeneen ñi wax nañu mun ngaa change the narrative of Gambian football okay in a very quick one Sadibou su fekkoon ne tey jox nañ la as the football president of Gambia Football Federation ñu ne Sadibou Kamaso moo nekk di president of the Gambia Football Federation lan nga mun a dig ñu nga xam ne tey am nañ confidence ni yow ne mun ngaa change football yi Gambia lan nga war a njëkk because tey gis nañ ne ligue bi comme ni nga ko waxee dañ ko war a professionnel we need sponsors we need many things yu nga xam ne rek ne you know dafa war a yóbbu ligue Gambia bi mbay loolu moo taxoon ñu amoon di starting 11 bu ñu ñëwee ak starting 11 bi points yëpp dañ ko fa highlight dañ soxla constitutional reform soxla nañ
you know stakeholders yoo xam ne am nañ capacity am na leen lu am solo lu ma dee bëgg a wax mooy amoon opportunity pour wax ko dañ dee faral di gis fii ñu ne coach bi am na licence kële am na licence waaye am licence taxut nga mun liggéey bi sure yeah I agree gos su fekkee dañ war a dañ ne licence mooy everything non licence mbay xam na ñoo xam ne am nañ licence am nañ bii licence si fédération si suñ système bi fii nii am nañu am bii licence tey mënu laa bindal report mun naa koo waat am na ñoo xam ne ñu ngi am bii licence mënuñ laa bindal report am na ñoo xam ne regional coach lañ mënuñ laa bindal report te su fekkee ne dañ bugg a football bi mu dox ñun focus bi mooy the grassroots dafa war a ok regional football association si dañ leen war a capacitize moo tax ñu waxoon ne dañ bugg a jox ku nekk a pick up dañ bugg a make sure gars yi ku nekk am sa office foo xam ne foofu la nit yi di dem fekki pour mun laa laaj pour nga mun a jànkuwanteel nga mun a deal ak sa stakeholders yi because ñun dañ feel ne that is the first thing foog stakeholders yi understand lan lañ nekk di def injury fund yi ñoo wax loolu foofu la em waaye professionalizing of the league is paramount, is very important because da nga war a make sure clubs yi yëpp léegi ñu understand ne dañ war a adopt a business model. Like I said, clubs yu bari association lañ. am nañ chairman, am nañ vice chairman, am nañ treasurer, am nañ secretary ak yooyu noonu association si su yàggee am nga because of voluntary la dañ ne boy yóbbu leen seen club bi. waaye if you adopt a business model foo xam ne mbay xëj na mu ngi am 20%. yow yaa ngi am 15%, kële am na 10%, community boo jógee am nañ 30% ak yooyu ku nekk xam na ne am nga si wàlla. lii nga si nekk di dugal suñ jaayee player lii leen si am. mun ngeen a business, mun ngeen a conduct business and the institution will stand on its own. soo gisee nawetaan teams yi ñu dee mun a lifin ku nekk si dee gis sa boppa even though it's more like a charity waaye ñëpp dañ dee gis ne ñoo ko moom. te silo approach bu nekk fii nii lañ war a génnee. nawetaan dafa am doole bi nga xam ne nawetaan waruta mun a ñàkk a bokk si fédération football system bi. loolu waruta am. there has to be a pathway between the nawetans and the federation. RFA yi dañoo organise qualifiers. nga gis team bu train 4-5 months mu ñëw qualifier mu fay 10,000 ñu dóor ko pap mu toog. waaw that's true. loolu dafa cruel, loolu dafa métti mbay. yooyu noonu yëpp lañu war a xoolaat. lu tax mënuloo engage nawetaan centre si. seen nawetaan yu ñëw play mu nekk sa qualifier si nga seet nga get a consultant koo xam ne mooy mën a connect nawetaan si Nema. Serekunda East, Serekunda West ñuy play seen finalist yi dem ñooñu am na tournament bu ñoo war a mun a play. xaw ma ne yaa ngi maa gis. so ñun yooyu lañ war a because silo approach bi ma fa nekka nawetaan yaa ngi opérateur seen boppa fédération leagues yaa ngi opérateur seen boppa su nawetaan yi li fi ne GFF ñoo ñu ne super nawetaan bi ñun ñoo ko waroon den yow foo nekkoon so ñun loolu dañ ko bëgg a wokkoon women's football bi like I said the industry is worth over 600 billion. Football is more than just scoring goals. su goal bi di duga am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi si gannaaw. physio yi ñu ngi fa. analyse yi ñu ngi fa. journaliste yoo xam ne ñooy make sure affaire yi ñu gis ko ñu ngi fa. administration ñoo xam ne ñooy make sure policy yi ñu dox. ñu ngi fa it's not just that goal mbay. it's beyond the goal. it's more than just the goal. so foog ñu make sure ne loolu noonu yëpp ñu ngi si benn level. ñu indi leen si benn plateforme ñu toog ñu xalaat. ñu share ideas maa ngi Sports Journalists Association of the Gambia ñu ngi def liggéey bu garaaw fu mu nekk nii. Omar smashing they've met fédération nit ñi di organise capacity building maa ngi déggoon keroog gars yi ngi organise capacity building pour mun a understand budgets ma ne lii lañ soxla why are you not organizing a capacity building for the clubs to understand budget soo demee si AGM bi ñu ne la lii lañ nekk di spend lii ñu bari mbay with due respect ñu ne dem si AGM bi duñ dee understand budget bi parce que man bu ma xoolee budget bi ma gis ne fédération bi ñu ngi fay interest rek si loan yu ñu am interest kese. fédération mu ngi am loan time financial document yu ma gis. su ma fenn 67 million or 57 million. I don't have the figure of head. lañ am debt. bor bu fédération bi am. 67 or 57 mënuma am ma figure bi of head su ma ko amoon moo confirm. interest rek bu ñoo fay si loan boobu si benn at is over $6 million. interest bi si bu ñoo fay si loan boobu yow banque boo xam ne moo laa jox sponsor mu ngi la jox xaw ma 3 millions yow sa interest bi si ñoom rek 6 millions su la joxee 3 millions di sa interest bi ne la fayee waa ji soo amee stakeholders yoo xam ne understand nañ loolu noonu yëpp dina change ba pare dañ soxla a very functional secretariat da ngaa dégg nit yi wax ne dem naa si fédération bi kay bii laa soxla maa ngi struggle wala ligue bi dañu wax ne su window bi closé di la wala yooyu noonu waaye gis nga club ci suñ understand ne lii ak lii lañ war a doxal suñ la wax ne deadline bi lii la da ngaa doxal loolu waaye léegi-léegi ñaata
ñaaka am understanding bi la ak ñeneen ne bul woori fédération bi la su gaay li fi ne sax dinañ ko ubbi. alright ma jël la fii rek den su boobaa rek ñu bàyyi la nga def final ma tàggoo bi rek ni des 15 minutes lañ des rek su boobaa ñu dugal si gars yi ñu host tamit ñi di ma neema seen final bi just 15 minutes rek ñu tàggoo leen Sadibou Basiru ñëwaat na you know Basiru si ne boo xam baa ngi tànga tey de mu ne in the absence of the sport tribunal will Sadibou lead the fight to protect GFF constitution up to the sport council and the National Assembly Select Committee for Sports. Man de duma toog parce que binoon naa suma protest to the National Assembly Select Committee on Sports, National Sports Council, Ministry of Youth and Sports, although jotuma benn reply acknowledging receipt sax. waaye this time duma noppi. mbay this time moo tax ma bind article bi loolu moo tax ma génn article bi dafa am lu ma si jublu pour make sure nit yi understand duñ noppi te duñ si nelaw dañoo continuer di ko wax dinañ draw attention because yenn yi mbay tooguma fii di incite anything waaye yenn yi moo dee indi ay violence moo dee indi soo gisee ñu ne GFF mos go dañ jógoon gars yi ne maa leen di sponsor tey wallahi man xaw ma woon ñooñu sax I didn't know them soo laajee booy bi dina la wax ñu ne man maa ko incite but yenn yi moo ko dee cause su fekkee ne yow yaa ngee bugg a abuse process bi di nga am nit yi ñu jóg ñoo xam ne dañoo taxaw ne dañoo fight seen right. Alright, lastly tamit another one muy laajte rek ne gis nañ lu bëri lu nga xam ne rek ne Gamfoot dafa mel ni dañ dee nekk sa side always da nga am any rapport with Gamfoot. waaye Gamfoot ñoo njëkkoon a bind ne man maa cause flight bi delay Cameroon di. Gamfoot man nekkuma social media. man maa dee mujjee xam waaye Gamfoot binoon nañ ne man maa cause flight bi delay in Cameroon. xaw ma ku moom Gamfoot. xaw ma anybody foofu noonu. aw ma rapport ak ñoom laaj leen. aw ma benn communication ak ñoom. they are just doing what they have to do. su ma defoon lu wrong tey. dinañ ko binda. da nga dee dégg Gamfoot di wax ne maa ngi facilitate trials. da nga dee dégg Gamfoot di wax ne maa ngi dimbale ay ñii di dimbale man maa ngi def lu bari si ron di dimbale nit yi club si ak yooyu da nga dégg Gamfoot binda ko. am na ñeneen ñoo xam ne suñ joxee benn bool sax mu ngi Gamfoot. suñ joxee benn but sax mu ngi Gamfoot. man aw ma benn communication ak Gamfoot so I don't know xam nga. man aw ma sax ku moom Gamfoot. Alright, thank you very much Sadibou ñu bàyyi rek ma anything lu nga xam ne bëgg nga ko wala lu nga xam ne laaj teewuñu la ko wala mbay ko any question bu nga xam ne bëgg nga ko laaj kii di ama Sadibou then ñu host suñ guy from Nema because they have in final ëllëg foofu si biir lii di Nema. Waaw Tom maa ngi laa jaajëfal to be honest interview was very very fine ñun lii lañ soxla comme luñ dee wax fii rek nekka luñ fi kenn nit Gambian football lañ fi nekkal te ñun lu ñoo wax dañoo wéeru si concrete wall nekkul ne nag ñoo wéeru si kayit nga puus ñu daanu because if you need fact you have to dig deep to get the fact fact bi doo tëdda sa kaw lal mu fekk la fa da nga am pour waste sa time sa energy sa sweat to make sure you go extra mile as we always said we don't cover the story we cover how the story is covered we reach the unreachable Mr. Chairman team restore confidence fine the way you name your team man as a person, I'm not a politician, but I agree on one side that restore confidence. As far as I am concerned, Gambian football have really lost confidence in the country internally. My only question that I have is, so new as a GFF and current constitution be, they are making best use of a ghost membership. What I mean by ghost membership, saying on constitution be, Article 11, still mention membership. And on that membership, then for def under 16 first division, under 18 second division on the membership. All the rest of the membership are in existence in the eyes of the public. Bem des ñaar ñoyu. Te those ghost membership, Mr. Kamaso, guy GFF send constitution, they are making best use of it here. That is Article 23. Delegates and votes. Section 23, subsection 1 stated, the General Assembly shall be composed of 111 delegates. Among which 77 voting delegates shall be consist of. That is Article 23, Section 23 point, Section 23, subsection 1, delegates and votes. But you are seeing here that under 16B, first division, GFF are putting them on the voting delegates. No, under 16, no. The funny, all members, the 16 first division clubs, and the 18, no, I'm not under. Yes. It should read the 16 first division clubs. Good. And so the 18 second division clubs. So how, no under 16. How are you going to work on to make sure no ghost membership will be in the constitution that if you are given the chance that you are to do? Laajte bu am solo la gis nga constitution. soo ko adopté. da nga ko war a yóbbu AG's chambers. Correct.
ñu stamp ko ñu file ko ñu denc ko so yow soo defee any amendment mu utee ak lu nekk AG's chambers is null and void to the level of its inconsistency. Correct. So anytime the federation adopts the constitution, even last adoption bi xaw ma ndax yóbbu nañ ko soo xoolee yeneen dëkk yi seen constitution suñ ko adopté dañ ko dee yóbbu seen AG chambers bi ñu stamp ko jon ñu upload ko seen website yi so everybody has it nga xam ne sa right la because dëkk yooyu noonu duñ dof xam nañ ne members yi duñ leen bàyyi ñu free waaye fii members yi ñoo nanguta enlighten seen bopp rek waaye any amendment boo xam ne nekk na fii whether the RFA level woo whether the sports the allied associations level woo suñ adopté seen constitution bi rek dañ war a send copy to the federation bi seen boss ak ñoom bu RFA ñu send ko to the regional football to the AG's chambers ñu adopt ko because dëkk bi dafa am ay loi federation bi is of an associative nature. So the fact that you are of an associative nature da nga war a register. Absolutely. All right. Thank you very much Sadibou Kamaso gërëm la bu baax a baax rek si teewaay bu nga xam ne rek ne teew nga ko fii si biir di Star TV Sport Bantaba pour laaj li di public bi si lu nga xam ne rek ne moo nekk di xew waaye am nañ yaakaar ne dinañ la amaat fii si programme bi benn tey tamit dinañ amaat even the federation platform open lii is not only for Sadibou waaye ne oda képp ku nga xam ne am nga loo bëgg a jaarale Star TV muy Star Bantaba bi muy Monday night bi muy anywhere si building bi buntas yaa always ubbeeku pour ngeen ñëw waxtaan lu ngeen amam pour askan bi Sadibou final rek ñu bàyyi la nga sànni sa ay kaddu fii si biir lii di kër ji ñu dalal suñu gars yi from Nema for 5 minutes rek gars yi update final bu xew ëllëg foofu si biir lii di Nema. jërëjëf Mbaye di la jaajëfal rek si liggéey bu baax bi nga nekk di def because gis nañ ne yow sa taxawaay si football yi Gambia bi kenn du ko question because sa taxawaay nga dem di update nit yi stadium bi grassroots football keroog rek ñu ngi woon si final yi Nema bi ñu ngi nekkoon si grassroots football man grassroots football yi moom falaa dee gën a nekka booy di wax stakeholders yi rek lii nekkut affaire yi Sadibou wala affaire yi Mbaye wala affaire yi président Bajo with all due respect to them respect rek laa am ak ñoom lii affaire yi luy doxal Gambian football la ak luy yóbbu réew mi si kanam mun nañoo am suñ differences mun nañoo am suñ misunderstandings ak yooyu noonu at the end of the day the interest of the nation supersedes individual interest whatever we are doing should be for the good of the game and the country not interest yi Sadibou personal interest af si dee am at some level waaye interest yi réew mi interest yi dëkk bi interest yi ndaw yi moo war a supersede suñ interest because suñ football bi war naa mun a dem kanam si ànd boo xam ne dina transform dëkk bi at another level waaw so maa ngi ñaa stakeholders yi rek ñuy ñoo dégloo xel xam nga dinañ nekk different side mun nañoo am divergent views waaye at the end of the day interest yi Gambia bi moo ñu ñor jërëjëf thank you very much Mr Kamaso ñu def